Jitendra Singh, Minister of Science and Technology and Minister of Earth Sciences, Prime Minister's Office, Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy and Department of Space, Government of India, and Sri J.P Nadda, Honorable Prime Minister of Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India. To seek the blessing of the Almighty, may I invite Mr. Srinath from Accounts Department of SCTIMST for the invocation. Kindly rise. ജീവപ്രപഞ്ചത്തിനാധാരമായി ജീവാത്മചൈതന്യ സർഗധാരയായി തിളങ്ങും വിളങ്ങും ദിവ്യപ്രകാശമേ ഞങ്ങളർപ്പിക്കുന്നു പുഷ്പാഞ്ജലി. വിദ്യയും വീത്തവും സന്മാർഗനിഷ്ഠയും ഞങ്ങൾക്കു നൽകാൻ കനിവേകണേ. സത്യത്തിൻ പാതയിൽ സന്മാർഗനിഷ്ഠയിൽ നിത്യം ചലിക്കാൻ അനുവദിക്കേണമേ. നിത്യം ചലിക്കാൻ അനുവദിക്കേണമേ. We invite our respected Director, Professor Sanjay Behari, for the welcome address. Good morning. Shri Jagat Prakash Nadda ji, Honorable Cabinet Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Government of India. Dr. Jitendra Singh ji, Minister of State for Science and Technology, Minister of Earth Sciences, Prime Minister's Office, Personnel, Public Grievance and Pensions, Department of Atomic Energy and Department of Space, Government of India. Shri Suresh Gopi ji, Minister of State for Petroleum and Natural Gas and Minister of Tourism, Government of India. Dr. Veena George, Minister of Health and Women and Child Development, Government of Kerala. Shri Muraleedharan ji, former Minister of State for External Affairs and Parliamentary Affairs, Government of India. Dr. Shashi Tharoor, who's just expected very shortly, he is the Member of Parliament from Thiruvananthapuram. Dr. V.K. Saraswat, who's member of the Niti Aayog, former Director General of Defence Research and Development Organization, and the Chief Scientific Advisor to the Indian Minister of Defence and former President of Sri Chitra Institute. Dr. Abhay Karandikar, Secretary, Department of Science and Technology, Government of India, former Director of IIT Kanpur. Dr. D.R. Anil, the Ward Councillor, Medical College Area. Dr. Hari Krishna Verma, Head Biomedical Technology Wing. Vice Chancellors, Directors, Principals and Deans of Academic Institutes, President of Kerala Academy of Sciences. Former Presidents, Directors of Sri Chitra Tirunal Institute and Heads of Biomedical Technology Wing. Dr. Manoranjan Mohanty, former Head of the Autonomous Institution Division and members of the DST, Mr. Rohit Kumar and Dr. Usha Dikshit. Mr. Arvind Thakur, Director, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Senior officers of the Government of Kerala, including Dr. Madhavan Chandradathan, Chief Scientific Advisor to Honorable Chief Minister, Mr. Padma Kumar, Special Officer, Kerala Medical Technology Consortium, and Dr. Vinay Goyal, the Chief of NHM Mission. Members of statutory committees of the Institute, including Mr. N. Ganapati Subramaniam, Chief Executive Officer of Tata Consultancy Services. The illustrious persons who have selflessly helped us in the journey to the inauguration of the building, and I allude to them later on. Dr.
Muraleedharan, Chief Engineer, Mr. Satyan, Executive Engineer, and members of the CPWD and State PWD, and all the contractors who completed the building. The valuable industry partners who have wholeheartedly contributed in both research and technical support in upholding the mandate of this institute. Honorable President of the Institute, Shri Krish Gopalakrishnan, the Sri Chitra Tirunal Institute Fraternity, superannuated faculty, and staff members and alumni. Honorable members of the press, ladies and gentlemen, good morning. I am grateful to you for gracing this special occasion by your esteemed presence. This August inaugural ceremony portrays three important messages for all of us. First, the ceremony portrays excellence and teamwork. The illustrious guests on the stage exemplify a unique union of individual brilliance flavored in the blend of unity and diversity. They are proven leaders in their own respective fields and then had the courage to tread untrodden paths that were alien to both their diverse backgrounds as well as to their inherent nature. And yet they emerged successful. They have all contributed silently to the building that we inaugurate today, focusing on the vision created by our Honorable Prime Minister. Their inspiring life is a message to us. I am grateful to them for sparing their valuable time for us. The land for the PMSSY building was acquired and the new hospital complex foundation stone was laid by His Highness Padmanabhan Das Uttaradam Tirunal Marthanda Verma Maharaj of Travancore on July 12, 2012. Srimati P.K. Srimati Teacher, former Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of Kerala, handed over the patta of land transfer to Sri Chitra on May 4, 2011 in the presence of Honorable Revenue Minister Shri K.P. Rajendran and under the leadership of Shri V.S. Achutyanand, the Honorable Chief Minister of Kerala, and it was this handed over to Dr. Radhakrishnan. Further, preliminary discussions of the hospital facility that are going to be established in the land transferred were held with Shri Oman Chandy, Honorable Chief Minister of Kerala, with Dr. Radhakrishnan. Dr. Douglas Linsby, the medical superintendent of Sri Chitra, played a stellar role in organizing the land transfer details. We acknowledge the goodwill and support extended to Sri Chitra by Dr. Ramdas Pishardi, then Principal of Medical College, and Dr. Paul Sebastian, former Director of Regional Cancer Center, on this occasion. The central government approval of the construction of the PMSSY building was formalized by the erstwhile Honorable Minister of Science and Technology, Government of India, Shri Harshvardhanji, in 2018, under the presidency of Dr. K.M. Chandrasekhar, the Cabinet Secretary of India, and the Director, Dr. Asha Kishore. The Honorable Royal Family of Travancore, the Government of India, the Ministry of Health and Family Welfare, the Ministry of Science and Technology, the Ministry of Housing and Urban Affairs and the Central Public Works Department, the Government of Kerala, the State Public Health Works Department, as well as the contractors and workers, all played a stellar role in its completion. The successive presidents, Dr. R. Chidambaram, Dr. K.M. Chandrasekhar, Dr. V.K. Saraswat, Dr. Krish Gopalakrishnan, and the successive directors and the fraternity of Sri Chitra all immensely contributed to its development. I am also extremely grateful to Shri S.J. Vijayadas, Chief Project Examiner, KIFB, and Technical Member, and Srimati Girija K.S., former Kerala State Chief Town Planner, and Dr. Anil Pitambaram, former Head of Neurosurgery, Government Medical College, Trivandrum, all of whom guided us as members of the Institute building and statutory committees. We would also like to profusely thank Mr. Manoj Joshi, former Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Dr. Manohar Agnani, former Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Dr. K.M. Abraham, Chief Executive Officer of Kerala Infrastructure Investment Fund Board, Mrs. Sharmila Mary Joseph, Principal Secretary of the Local Self-Government, Special Officer Irrigation Board, Mr. T.K. Jose, Chairman of Electricity Regulatory Commission, the statutory bodies, the officials of Electrical Inspectorate, KSEB for issuing energization orders and power for the building, Fire and Rescue Department for issuing fire NOC,
Trivandrum cooperation for issue of occupancy certificate and the Pollution Control Board for issuance of consent to operate. Thus, we have all permissions to actually immediately start the building. I am grateful to successive directors of medical education, principals, medical superintendents, and estate officers of the Trivandrum Medical College and the Regional Cancer Center for all their overwhelming support and care. Finally, our own team with Dr. Hari Krishnan and Dr. Ishwar as nodal officers, Dr. Shah Upendran, Mr. Manoj and the team at the Division of Clinical Engineering, the Finance and Administrative Sections, Mr. Shrikesh and his team at the Civil Engineering Department, as well as the medical superintendents, deans, deputy directors and the director's office have worked tirelessly to make our dream come true. Needless to state, without the senior officials at the Ministry of Health, Department of Science and Technology and Kerala government working in tandem and wholeheartedly supporting us, this project would not have seen the light of the day. Indeed, the teamwork deserves our accolades and heartfelt thanks. Second point is ceremony signifies dedication. It is such a privilege to be a part of this esteemed organization where the dedicated and selfless hours of unending care and compassion by doctors, residents, scientists, engineers, nursing staff, technicians, administrators, and paramedical staff echo through every corridor and room. Each member of the Sri Chitra family works tirelessly to fulfill the legacy handed over by the founding members headed by Professor Vilayathan and Professor Mohandas. I offer my salutations at the dedication of the fraternity of Sri Chitra. Third, the ceremony is focused on the most important person in the room who is not participating in the ceremony, either in person or even remotely, and yet undeniably remains the most important person in terms of the services rendered, the biomedical devices made, the research generated, the training imparted, and the infrastructure created by the institute. The difference between this person and yourself is just the fact that providential blessings that are being showered upon you at this very moment is responsible for your health. However, the difference between yourself and this person is only a heartbeat away and only a moment away. Who is this all venerable person? Who is the most important amongst all of us? He or she is the patient seeking our services. As we start a new era in the history of our beloved institute, not even for a moment should we ever forget our patients who sanctify the meaning of our existence and who could be representing today what we may well be in the future. Finally, I would like to end my talk with a quote in the book The Order of Time. Carlo Rovelli wrote, "As human beings, we live by emotions and thoughts. We exchange them when we are at the same place at the same time, talking with each other, looking at each other's eyes, brushing against each other's skin. We are nourished by these encounters and exchanges. But in reality, we do not need to be in the same place and time to have these exchanges. Thoughts and emotions that create a bond between us have no difficulty in crossing seas and decades, sometimes even centuries, tied to thin sheets of paper or dancing between microchips of the computer. We are part of a network that goes far beyond the few days of our lives and a few square meters that we tread. Today's inauguration signifies a bond that will spread far beyond lifetimes and benefit several generations of patients. On behalf of the Institute, I express my heartfelt gratitude to all of you for being a part of this momentous occasion. Thank you very much. Thank you, sir. We'll be playing a video compilation on the achievements of the three wings of SCTIMST. Welcome to the new hospital block of Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, which was established under the Prime Minister's Swasthya Suraksha Yojana or PMSSY. This is one of the key projects under the scheme
jointly funded by the Department of Science and Technology and the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The new super speciality hospital building is located adjacent to the existing hospital wing of the institute in the Government Medical College campus, Thiruvananthapuram. The 9-storied hospital block with a total built-up area of 2.7 lakh square feet is a state-of-the-art facility for advanced treatments in neuro and cardio care. This is fully air-conditioned hospital with 170-bedded hospital with all beds having ICU status and outpatient department facility. There are 31 OPD rooms for consultation. There are 40 pay wards that are fully air-conditioned. The new hospital block has new facilities for video EEG and movement disorders. There is a connecting bridge between the current hospital wing and the new PMSSY block. The bridge is 60 meters long, 12 meters above and across the public road. This corridor makes the commutation of patients between the old and the new hospital wing very easy. The PMSSY block features 9 operating theatres, MRI and CT scan units, 3 cath labs, an echocardiography suite, and a range of other advanced resources dedicated to neuro and cardiac care. There is a multi-level car parking, which is the tallest in the city with capacity of 116 car parks. This is a fully robotic car park system that could park or retrieve vehicle within 120 seconds. The new block is powered by a substation with 3 transformers, 3 backup distribution generation systems and uninterrupted power supply. Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, SCTIMST, is an institution of national importance with the status of a university under the Department of Science and Technology, Government of India. The institute has 3 wings, the hospital, the Biomedical Technology Wing and the Achyut Menon Center for Health Science Studies. The hospital wing has 253 beds and serves as tertiary referral center for cardiovascular, thoracic and neurologic diseases. Sri Chitra is known for its excellence in state-of-the-art cardiac care. Cardiac sciences at SCTIMST include Department of Cardiology, Cardiothoracic and Vascular Surgery, Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, and Cardiovascular Radiology. The Department of Cardiology is the first in the country to start postdoctoral fellowship programs. The department runs various large-scale cardiovascular research and trials and is an ICMR collaborating center of excellence. Heart Failure Biobank is the first of its kind in the country. The department runs 24/7 emergency cardiac services and is at the forefront of advanced transcatheter interventions, including intracoronary imaging which improves angioplasty outcomes. Many complex interventional procedures like transcatheter valve replacements are done routinely. Radiofrequency ablation of heart rhythm disorders has been started in Sri Chitra for the first time in India in 1992, and we are a major referral center for the same. Nearly 900 therapeutic procedures are done per year for complex arrhythmias. Cardiac Electrophysiology Division is recognized by independent external agencies as one of the top 10 centers of the world for arrhythmia care. Comprehensive pediatric cardiac care caters to structural heart disease patients in utero to children, from minimally invasive therapy to heart transplantation. Several diagnostic and therapeutic fetal cardiac services are provided. Our frontline clinic is the first of its kind in Asia. The Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery is the largest one in the state. The 3 divisions are Adult Cardiac Surgery, Pediatric Cardiac Surgery and Vascular Surgery. The department performs an average of 2,200 surgical procedures per year, ranging from on-pump to off-pump CABGs, open vein harvesting to endoscopic vein harvesting, open valve replacements and valve repairs, minimal access valve surgeries,
from cardiac tumor excisions to cardiac transplantations. The Vascular and Thoracic Surgery Division is a major aortic tertiary care referral unit. We are the only institute among institutes of national importance to have an MCH course in vascular surgery. Main areas of work include aortic aneurysms and dissection repair, carotid diseases, surgery for peripheral vascular diseases. We are a major center in the state doing thoracic surgeries and oncovascular surgery in collaboration with the Regional Cancer Center. The Division of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia shoulders the responsibility of providing round-the-clock anesthesia and resuscitation backup for all interventional and surgical procedures performed in the hospital. The Chronic Pain and Geriatric Care Unit run by the division helps in alleviating patient suffering. The division also undertakes many complex procedures ranging from ultrasound-guided procedures to complex intraoperative ventilation, including single-lung ventilation. We are the pioneers in intraoperative echocardiography. The department also provides basic life support training in the community. The Department of Imaging Sciences and Interventional Radiology performs up to 300 cardiac CTs in a year and several complex cardiac MRI. Projects include development of aortic stent graft, lung ultrasound protocols, and AI-based cardiac MRI quantification. The department performs complex 3D printing of heart and blood vessels, CFD models of vessels, and 3D stereoscopic imaging of anatomical structures. Endovascular management of complex aortic aneurysms and dissection is routinely done as life-saving procedures. Pediatric heart transplant was conducted in Chitra in 2024. Here in the departments of cardiac sciences at Sri Chitra Institute, we keep your heart beating live without missing a beat. The Division of Cardiothoracic and Vascular Anesthesiology offers comprehensive perioperative, anesthetic and intensive care for adult and pediatric cardiac surgeries as well as in coronary care ICUs. The doctors are committed to resuscitating every case of cardiac arrest in the hospital, collaborating with the Neuroanesthesia Division through the Code Blue program. They also manage a nationally acclaimed geriatric and interventional pain clinic, providing advanced pain management solutions, including precise nerve and ganglion blocks guided by ultrasound and CT imaging. Cardiac anesthesia is recognized as a highly skill-dependent and knowledge-based specialty, with the doctors utilizing artificial intelligence in echo machines and monitors to enhance intraoperative care. During surgeries on beating hearts, the anesthesiologists ensure normal blood supply to all organs through targeted therapeutics. The doctors possess the expertise to perform lung isolation in both adults and children, a skill not commonly found in many hospitals. Additionally, the use of artificial intelligence-based 4D echo machines significantly improves patient outcomes by quickly identifying issues such as leaks in replaced valves. The team is very proficient in transesophageal echocardiography and actively contribute to the development of new guidelines in the field. The Department of Neurology at SCTIMST is a leading center for neurological care, research and education in India. The department provides comprehensive services for a wide range of neurological conditions, including epilepsy, stroke, movement disorders, neuromuscular diseases, and neurodegenerative disorders for adults and children alike. SCTIMST is also a nodal center for the Indian Multiple Sclerosis and Allied Demyelinating Disorders Registry and Research Network. The Nursing Service Department of SCTIMST consists of Nursing Service Division and a Nursing Education Division, headed by Nursing Superintendent and Lecturer in Nursing respectively. Apart from Deputy Nursing Superintendent and 3 Assistant Nursing Superintendents to each hospital block,
We have senior nursing officers as in charges of each patient care units. 308 nursing officers are working 24-hour in 3 shifts to provide comprehensive, high-quality compassionate care to our patients. We are assisted by our supporting staff to implement patient care. Our mission is to return our patients to their family with maximum potential for health and productivity. We aim at achieving excellence in patient care by evidence-based protocols and care pathways. We received the prestigious National Florence Nightingale Award 3 times. Apart from bedside care, we encourage nurses to pursue higher education and conduct research. Our nurses participate in international and national level conferences and secure prizes for best paper and posters. Organize patient and staff welfare activities and community outreach activities throughout the year. Every day, we strive to provide the best care to our patients and to take forward the warmth of care which is being offered to patients from its inception. The Department of Biochemistry emphasizes patient care and research. It operates a central clinical laboratory that performs over 900,000 tests annually, offering comprehensive analysis in various fields including clinical biochemistry and hematology. The Molecular Genetics Unit has sequenced 430 patient samples to confirm genetic variants related to neurodegenerative disorders and cardiomyopathies. Research activities focus on glycobiology, immunology, and molecular biology, particularly in cardiovascular and neurological diseases. Current studies investigate mitochondrial dysfunction in Parkinson's disease and the role of inflammation in Alzheimer's disease. The Department of Pathology in the SCTIMST hospital wing is a unique place where disease diagnosis and fundamental research converge. The department offers advanced diagnostic services specifically tailored for neuro and cardiovascular pathologies. The Division of Cellular and Molecular Cardiology within this department focus on molecular pathogenesis of brain tumors, the development disease models for neurodevelopmental and neurodegenerative disorders from human-induced pluripotent stem cells. The division explores mechanism of heart disease such as myocardial injury, repair, and fibrosis at cellular and molecular level. The Department of Microbiology have the state-of-the-art bacteriology and immunodiagnostics facility where cutting-edge technology meets advanced research. The department features the Bacti Alert system for blood culture monitoring and the Vitake2 system for automated identification and antimicrobial susceptibility testing. The facility also includes a molecular diagnostics and molecular genetics section with tools like BioFire assay, RT-PCR extractor, and next-generation sequencing. In immunodiagnostics, the facility employs the Vidas assay and Architect immunoanalyzer, along with the MISPA I2 and Vitros 3600 systems. For rapid SARS-CoV-2 detection, the Abbott ID now is utilized. As a mentor institute, the department is dedicated to COVID capacity building across Kerala, Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep region. The department was also instrumental in the preparation of Antimicrobial Hospital Infection Control Manual 2019 and Antimicrobial Stewardship Policy in 2023. The Microbiology Department is also initiating a viral research and diagnostic laboratory for enhancing its capabilities in viral research and diagnostics with the support of Indian Council of Scientific Research.
Achyuta Menon Center for Health Science Studies or AMCHSS is a public health academic and research unit within the Department of Sciences and Technology of the Government of India. It aims to bring a human face to technology in the context of public health. Recognizing that technology often benefits the wealthy and urban populations. The center emphasizes the need to harness technology to address long-standing public health issues while promoting inclusivity and community engagement. The AMC Data Science Lab provides advanced resources for faculty and students to explore data science applications in health. The center offers short-term training programs on free and open source tools. The center has a strong tradition of social science research focusing on gender bias, inequity, and migrant worker issues. AMCHSS collaborates on various projects with clinical departments, including heart failure registries and mobile telemedicine initiatives. The center also participates in the Health Technology Assessment India initiative to manage rising healthcare costs in Kerala and Lakshadweep. The Biomedical Technology Wing or BMT Wing consists of team committed to medical device development, research and teaching. The BMT Wing also offers selected testing services to customers primarily intended for the medical device industry in the areas of physicochemical characterization as well as biological evaluation of materials. The testing services are managed by Quality Management System. The testing services conforms to the international standard ISO IEC 170-5 general requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Calibration cell coordinates the calibration and traceability requirements of the campus, ensuring traceability of measurement to national and international standards. Mechanical and thermal calibrations carried out by calibration cell are accredited by NABL, India. Biomedical Technology Wing of the Institute offers selected testing services to external customers. The testing services are primarily intended for the medical device industry in the areas of physicochemical characterization as well as biological evaluation of biomaterials. The testing services are coordinated by the Customer Service Cell, which functions as the point of all contact for the external customers with the Institute. The lab offers accredited tests based on three methods, namely test on extract, direct contact test and indirect contact test. Established mammalian cell lines are used to evaluate cytotoxicity of materials. Customized cell culture studies are undertaken as per specific requirement of the customers. Some of the tests that are accepted as study plan are cell adhesion test, MTT assay, IC50 estimation of molecules, in vitro wound healing assay, hepatotoxicity test in 3D constructs and in vitro osteogenic assay. The Division of Thrombosis Research conducts evaluation of material-blood interaction. Blood compatibility testing services include hematology, coagulation, complement pathway analysis, platelet aggregation and activation analysis. Biomaterial and devices are exposed to the blood by agitation or perfusion. Compatibility of the blood is evaluated after the exposure. Hemocompatibility Laboratory also participates in inter-laboratory comparison and proficiency testing as quality control. Laboratory also offers platelet function test for patients as this test is only provided by few centers in India. Division of Laboratory Animal Science play a critical role in medical device testing by providing healthy animals grown in natural-like habitat. A wide range of rodent and rabbit studies are offered to researchers and industry. Rodents are maintained in individually ventilated cages. The facility is registered with the Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals.
a barrier-maintained animal facility with airlock and environmental control to adhere to ISO 10993 Part 2 guidelines for the animal welfare and veterinary care. Customized training is given for researchers, animal caretakers and lab animal veterinarians. The division of in vivo models and testing offers preclinical animal evaluation of medical devices and proof of concept studies using animal models. The division is equipped with CPCSEA registered large animal house, which houses and breeds large experimental animals such as sheep, pig and dogs. The division has experience in animal evaluation of devices such as heart valve, vascular graft, blood oxygenators, coronary stents, ureteric stents, CVP catheters, etc. The division has developed pig model of myocardial infarction, rabbit model of limbal stem cell deficiency, and a dog model of subarachnoid hemorrhage. Histopathology laboratory is involved in the gross and histological evaluation of tissue response to a biomaterial for assessment of biocompatibility. Histopathology laboratory is a CDSCO approved medical device testing laboratory in the country and has been maintaining COFRAC accreditation since 2002. Histopathology lab has facilities to undertake routine as well as a wide range of specialized techniques for evaluation of biocompatibility of various biomaterials and preclinical evaluation. SCTIMST is a technology business incubator set up by Jitendra Singh Institute for Medical Sciences and Technology, exclusively for supporting startups and innovators developing innovative medical devices to solve the unmet needs of the country. The PMSSY block has been set up with the objective of providing state-of-the-art and affordable healthcare to all. In our country of 1.4 billion people, we hope to make an impact by providing cutting-edge healthcare and research with the new block. Today we are privileged to have distinguished guests of honor who would now address us on this momentous occasion. We are honored to invite Shri D.R. Anil, Councillor, Medical College Ward, Thiruvananthapuram, to address the gathering. പ്രിയമുള്ള അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരുവനന്തപുരത്തൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് രൂപപ്പെട്ടുവെന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ സെന്റർ, RCC, അതുപോലെ ഇതൊരു ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വളർന്ന് ഈ ആശുപത്രി ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആകെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആശാകേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്. അതിന് ഒരു പുതിയ സംരംഭം ഇവിടെ ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. പുതിയ ബിൽഡിംഗ് വരുന്നു. അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നിരവധി പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, അന്ന് ഞാനും മെഡിക്കൽ കോളേജ് HDSലെ അംഗമായിരുന്നു. അന്ന് ശ്രീമതി ടീച്ചറിന്റെ ഒരു എഫേർട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല. യുഎസിന്റെ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ഈ സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ശ്രമമാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ, ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ സെന്ററിലുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ കൂടി നടത്തി വന്നത്. അന്ന് ടീച്ചറുടെ ആള് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥലം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുവദിച്ചു കിട്ടുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനായി സാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. ഇത് വലിയ ഈ നല്ല സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
Thank you, sir. We are honored to invite Dr. Abhay Karandikar, Secretary, Department of Science and Technology, and former Director of IIT Kanpur, to address us. Thank you very much. Honorable Union Minister Shri J.P Nadda ji, who has very kindly agreed to give his video message. Unfortunately, he couldn't join today. Honorable Union Minister Dr. Jitendra Singh ji, Honorable Union Minister Shri Suresh Gopi ji, distinguished and respected dignitaries on the dais, Shri V. Muraleedharan ji, Srimati Veena George ji, Dr. Shashi Tharoor ji, Dr. V.K. Saraswat ji, and Mr. D.R. Anil ji, and the Director of Shri Chitra Tirunal Institute, Dr. Sanjay Bihari, all the distinguished guests and the colleagues from the Ministry of Science and Technology. Let me first begin by congratulating the Director, Dr. Sanjay Bihari, and his entire team for this momentous milestones that we have achieved, which will set up, I think, the country's first 170-bed cardiac ICU beds. I mean, we have more number of beds, but this will be one of the first ICU beds. I'm also grateful to our sister ministry, Ministry of Health and Family Welfare, for contributing to the development of this block through Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana scheme. As all of you know, that Shri Chitra Tirunal Institute of Medical Science and Technology is a very unique institute, I think one of its kind in the country, where clinical doctors and biomedical engineers work together for very breakthrough research and technology development. I am also very proud to say that one of the 5 technology research centers that DST has sponsored, one exists in the Shri Chitra Tirunal Institute, and in the last 5 years, this center has not only produced the maximum number of patents, but also the maximum number of technology transfers. The technology incubator also is very unique of Shri Chitra. That has already spun off 25 startups in the last few years, which is again very unique, that the kind of startups coming out of a medical institutions and a hospital is kind of unheard of in our country. And this is a very unique model that I believe needs to be replicated, because increasingly the research in medical sciences is now happening at the intersection of engineering, medicine, and basic sciences. And this institute provides a very unique model for not only providing specialized cares in cardiology and cardiac care and neurology and neurosurgery to our patient, but also developing the cutting edge technology for providing affordable health care. Once again, I would like to congratulate the entire team. I think all of us should be proud of the achievement of this institute, and I would like to compliment the present director, Dr. Sanjay Bihari, for his leadership role in steering these activities and taking the institute to the next level. From the department side and from the Government of India side, we would like to assure you that we will provide all help that is needed for making this institution a world-class institute. Thank you very much. Thank you, sir. We are honored to welcome Dr. V.K. Saraswat, Member of Niti Aayog, former Director General of DRDO, the Chief Scientific Advisor to the Indian Minister of Defence, and former President of SCTIMST, to address us. Good morning, Namaskar. Honorable Dr. Jitendra Singh ji, the Minister of State, Independent Charge for Science and Technology, Earth Sciences, DOPT, Department of Space
and Atomic Energy. Shri Suresh Gopi ji, Honorable Minister of State in Petroleum and Natural Gas. Dr. Veena George, Minister of Health, Women and Child Development, Government of Kerala. Shri Shashi Tharoor, Member of Parliament from Trivandrum. Shri Muraleedharan ji, former Minister of State for External Affairs of India. My dear friend and colleague, Dr. Abhay Karandikar, Secretary, Department of Science and Technology. And Shri Sundaram, MLA, other elected members, presidents and directors of the Sri Chitra, dignitaries who have assembled here, members of the Sri Chitra family, non-academic staff, residents and scholars, and finally, my dear friend, Dr. Sanjay Bihari. I congratulate each and every one of you who have made immense contributions to bring this dream into reality. Fortunately, as a president of Sri Chitra, I had some idea about how this institution has come up due to the efforts of all of you in different ways, and I have seen the institute grow to greater heights in the areas of patient care, public health, and especially during the COVID pandemic. The number of technologies transferred have increased over years, and Sri Chitra is the leading institution in the country in terms of biomedical technologies developed and commercialized. It has developed an ecosystem which many institutes in the country are attempting to adopt. Sri Chitra plays an important role in providing super specialty healthcare in heart and neuro-related elements. We saw a beautiful film just now, which highlighted all that excellence that exists in this particular institution. Besides direct provision of the healthcare to patients, SCTIMST has been in forefront of training young doctors and other allied specialists who have carried the knowledge of this prestigious institute in serving patients from other parts of the country into the world. However, there were limitations due to the space availability to cater to all the patients it receives, and hence huge waiting list of patients were a big issue. It was necessary for the institute to expand into newer areas of cardiac and neurosciences and provide modern patient care and to cater to specialized populations like neonatal, geriatric population, and develop cutting-edge technologies for the country. Every year, the number of patients registering to the hospital has increased, and more than 60% of the patients are from poor socio-economic strata across the states who do not have access to high-end surgeries like surgery for epilepsy, movement disorders, cardiac and neuro interventions, procedures for cardiac arrhythmias, neonatal cardiac care, as well as neuroradiological interventions. There were constant representations and requests for increasing the bed strength to serve more patients. It was indeed necessary for the government to address the constant requests from every corner that has culminated in the new PMSSY block. The Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana block of the institute almost about 83.4 cents and will have a bed strength of 170. This new block will house 9 modern operation theatres, 130 ICU bedded hospital, 40 private wards, cath lab, state-of-the-art CT scan, 20 outpatient clinics. In addition, the building will be equipped with advanced cardiac and neurological testing labs. It's a 4-storied block for in-house service. We saw the film just now. With a multi-level car parking, institute expects to serve additional almost about 10,000 inpatients, 15,000 outpatients, and more than 105,000 review outpatient cases a year. The expansion will also augment the super specialty postgraduate, postdoctoral and nursing programs and the research in technology development initiatives. The estimated cost of construction equipment for the new block almost 230 crores, and I know the story of how these funds were provided for thanks to the Department of Science and Technology and also to the Ministry of Health and Family Welfare. I thank both the ministers as well as our Honorable Prime Minister for the overwhelming support. I would like to quote Clara E. Laughlin once said, "The great glory of travel to me is not just what I see,
that is new to me in the countries visited, but that in almost every one of them I changed from an outsider looking in to an insider looking out." Unquote. During my nearly 6 years stint as a president of the institute, I was fortunate to transform from the outsider looking in to the insider looking out. I am so proud of the achievements of the institute in the arena as diverse as cardiac and neuroscience, technology development, commercialization and translation, as well as dissemination of the public health. The addition of this important building to nearly double the size of the previous hospital once again will enhance the patient outreach programs and improve patient care and comfort, as well as enhance the scientific activities of the institute and generate both employment and revenue for the state and the country. On behalf of the institute, I would like to thank the Government of India, Ministry of Department of Health and Family Welfare, the Ministry of Department of Science and Technology, and the Ministry of Housing and Urban Affairs, and the Central Public Health Department, the Government of Kerala, the Honorable Royal Family of Travancore, as well as the President, Mr. Chris Gopal Krishnan, and the fraternity of Sri Chitra for the wonderful cooperation and teamwork that has resulted in this value-added service for the city of Thiruvananthapuram and the state of Kerala. I do hope and pray that the dream and vision of Professor Valiathan, who continue to prosper in the heart and mind of every individual working in this wonderful institute, and that they will strive to be worthy of the organization that they proudly represent. On this important day of SCTI-MST, I urge all members of the family of SCTI-MST to bring laurels to the institute and provide the necessary health care to the needy through selfless service to the nation. Thank you. Jai Hind. Namaskar. Thank you, sir. We are privileged to invite Sri V. Muraleedharan, former Minister of State for External Affairs and Parliamentary Affairs, Government of India, to address the gathering. Dr. Jitendra Singh, Honorable Minister of Science and Technology and Minister of Earth Sciences, Prime Minister's Office, DOPT, the Department of Atomic Energy and Department of Space, Government of India, Shri Suresh Gopi, Minister of State for Petroleum and Natural Gas, Srimati Veena George, Minister of Health, Women and Child Development, Government of Kerala, Dr. Shashi Tharoor, Member of Parliament of Thiruvananthapuram, Shri V.K. Saraswatji, Member of Niti Aayog and former President of this institution, Shri Dr. Abhay Karandikar, Secretary, Department of Science and Technology, Government of India, Shri D.R. Anil, Councillor, Shri Sanjay Bihariji, the Director of this institute, and the distinguished gathering who is present here in this very momentous occasion when we are inaugurating the new block which is constructed under the Prime Minister's Swasthya Suraksha Yojana. I would at the outset thank the Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the Minister for Science and Technology Dr. Jitendra Singh ji, the Minister for Health and Family Welfare Shri Nadda ji for this excellent gift and blessing that has been provided to Trivandrum. The fact that we at present have 253 beds in the hospital wing, which is getting increased by more than 60%. It will be a great boon and blessing for the entire country, but especially for Trivandrum. I would also like to mention that the model of medicine and technologies integration, which was conceived by the founders of this institution almost 3 decades ago, has now got acceptance across the country and across the world. And now Sri Chitra has become an institution
not only for Trivandrum or the country, but the research and other activities that is happening in Sri Chitra has gained the attention of the whole world. In this today's event, the fact that the pay awards are getting added, in fact, I mentioned to the director that it will be a great boon for the common people. Because now the problem is, we have 253 beds, and ultimately those who suffer are the poor. Now when the pay awards gets, I am sure that the affluent will go to the pay awards, and the ultimate beneficiary will be the poor. So it caters to everyone, the common man, and being a political activist and social activist, we have been always pestering the director or the department heads whenever critical issues come to us. And now the facility is getting increased, the number of hospitals getting increased, because for want of available options, many times I am aware that the hospital authorities had to postpone the operations. So somebody who approaches were being told that you will have to come next month, you will have to come after 3 weeks. So now such critical cases can be addressed as per the requirement. So I am sure that the efforts by the Prime Minister to improve the health facilities, healthcare facilities, and Kerala has benefited by this Prime Minister Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana in 3 medical colleges other than Sri Chitra in Calicut and Alleppey. All this, the effort that is going on, other than this building, the efforts in the research activity, the overall healthcare facilities, whether it is making available medicine, quality medicine at affordable prices through the various schemes of the government, and not to forget the Ayushman Bharat scheme. All these have taken India to the level of a developed nation. I would also like to mention that the efforts that the government of India is undertaking in spreading the medical education facilities, and in that the number of seats in the medical education institutions have increased, the number of medical colleges have increased. So all this shows the overall effort that is happening in the field of medical education and the health sciences. So this institute and this new edition, this new block of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana will definitely add to that efforts going on. And I would again thank the Prime Minister and the ministers, and also congratulate the team of Sri Chitra, the entire team led by the director, Shri Sanjay Bihariji, for getting it implemented at such a fast pace, getting it executed, the construction works and everything. And I am sure that in no time, these facilities will be available for the people who require it. With these words, let me offer my best wishes to all and all, one and all. Namaskaram to all. Thank you, sir. It is our privilege to welcome Dr. Shashi Tharoor, Honorable Member of Parliament from Thiruvananthapuram, to address the gathering. Honorable Minister Jitendra Singh, who arrived yesterday to preside over this function. Honorable Minister Nadda is participating virtually, my good friend and Minister Shri Suresh Gopi, and Minister of Health here, Veena George, former Minister V. Muraleedharan. We have, I think, is that Srimati Teacher sitting in the audience. We have a very distinguished attendance on this very special occasion. Mr. Saraswat, Dr. Saraswat, who headed the Institute body for many years, Dr. Abhay Karanka, who actually heads the
Department of Science and Technology under Minister Jitendra Singh, Shri D.R. Anil, the councillor. I don't think I've left anybody out, have I? But above all, I would say in terms of direct involvement and focus on all this, my good friend Dr. Sanjay Bihari, who heads the Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, very many members of the audience, well-wishers of SCT, members of the media, friends, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. It's a matter of great satisfaction for me as the Member of Parliament for Thiruvananthapuram to be present here today on the occasion of the inauguration of the new hospital block that we are going to be releasing to the world under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. This is a momentous occasion because next year we will be celebrating the Golden Jubilee of the Sri Chitra Institute. It is going to turn 50, having been established in 1976 and declared in 1980 to be an institute of national importance, which is something of some significance because it was the very first one in this city, the capital of Kerala, to enjoy that title. I've had the privilege of being associated with the institute since my earliest moments of setting foot in this city. I was your chief guest as the convocation before I came into politics in, I think, 2007 or 8, and then subsequently as the Member of Parliament for Thiruvananthapuram from 2009. I have served on and off on the institute body and have had an opportunity to interact with successive directors as well as with successive heads of the institute. Dr. Saraswat has just given way to Mr. Chris Gopalakrishnan, whom we're looking forward to receiving before too long. What is important, I think, for us to celebrate today is that this is an institution which uniquely combines two facets. It does provide indispensable service to the people of Thiruvananthapuram, but not only of Thiruvananthapuram, of many parts of Kerala. And equally, it provides cutting-edge research and makes an extremely valuable contribution to the progress of medical science in India, to the pioneering role it has played in establishing a medical device industry in our country. We should never forget that the role of Sri Chitra Tirunal Institute particularly its biomedical technology wing, for all these years in developing and transferring the technology for so many different kinds of products. The blood bags that were invented here, manufactured and sold around the world, are world leaders even today. Disposable blood bags, the mechanical heart valve prostheses, the blood oxygenators, the ophthalmic sponges for the eyes. There are so many other products that the scientists of SCT in their biomedical wing have come up with and have been able to give to the world by collaborating with the private sector. And that's an unappreciated aspect of what this institution does. In fact, it is the only institution in India to develop an artificial heart valve, which I know is now being manufactured and marketed by a private company. It's also, of course, an institution that holds a large number of international patents. I don't know which institution in India rivals SCT in the number of patents from the highest international bodies that it has obtained for its medical devices and processes devised by the professors and doctors here. And I think we should all take a moment to celebrate with a great deal of pride this extraordinary accomplishment, sitting here in what many in Delhi might think of as a remote corner of our country. Then, indeed, as has been pointed out, we've had a 253-bed hospital for many years, particularly important for tertiary care of cardiovascular and neurological diseases. And I must say that it was never an adequate capacity. As the MP, the number of people I've called begging me to put in a word with Dr. Bihari and get somebody an urgent operation. I mean, there's just too much pressure, because the reputation of the hospital for offering the highest standards of care in the fields, particularly of cardiac surgery and neurological surgery, simply could not be rivaled. And that public pressure is understandable because, as I mentioned earlier, people from all over Kerala see SCT as the hospital to be in if they have these problems.
the advanced neurological therapies and so on, 1,250 epilepsy surgeries conducted here, the deep brain stimulation, which we were the first hospital in India to do, all of these. And the epilepsy surgeries are the highest number performed by any hospital in Asia, private or governmental. So it's a tremendous achievement, and I think we have to acknowledge that and appreciate it. So now, Dr. Bihari was proudly able to tell me that we are adding another 178 beds, is that right? 170 beds will be added to the 253. So we will now have 423 patients, and hopefully as the MP I'll get fewer phone calls begging for beds for operations. But at the same time, I really hope that we can continue to provide this indispensable service in both the areas of hospital as well as research and medical device production. I do want to stress one last thing before I wrap up here, which is that for me, what is extremely important is that we have demonstrated to the nation and to the world that in a small state capital like Thiruvananthapuram, we are able to host a world-class institute, not just one of which the nation can be proud or the state can be proud, but one which in many domains is able to hold its own with the best across the planet. And this is not something that is a trivial accomplishment. All of you, and I see there are many here who are doctors, professors, who are serving the Sri Chitra Tirunala Institute, you have reason to be proud of your service and the very good work you are doing. You are keeping aloft not only your own work, not only saving the lives of patients, not only yet coming up with devices that will save and improve the lives of people yet unborn, but you are also, in many ways, keeping our country's flag high. I want to thank you for that. I want to thank the parties, all political parties are represented on the stage. As you can see, I think it's important to celebrate that the government, the ruling party in Delhi, the ruling party in Kerala, and the opposition are all behind the Sri Chitra Tirunal Institute. We want to have more places of this nature and this quality in our state. And I once again thank Sanjay Bihari and his team for this outstanding work, and wish the new hospital wing, which we will be about to proceed to after this, all success. Long may it serve the people of Kerala, of India, and the world. Jai Hind. Thank you, sir. We now invite Srimati Veena George, Minister of Health, Women and Child Development, Government of Kerala, to address us on this historic occasion. Thank you, Honorable Union Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh ji. Honorable Minister of State for Petroleum, Natural Gas and Tourism, Sri Suresh Gopi. Dr. Shashi Tharoor, Member of Parliament, former Minister of State for External Affairs, Sri Muraleedharan, Dr. Vijay Kumar Saraswat, Dr. Abhay Karatiga, Sri D.R. Anil, Dr. Sanjay Bihari, former Health Minister, Srimati P.K. Srimati, and all the distinguished guests who are here, my dear brothers and sisters. This is an historic moment. This is historic because Sri Chitra Tirunala Institute of Medical Sciences and Technology has now become the largest cardiac and neurosciences institute in the country. On this auspicious occasion, I would like to extend warm greetings to all the distinguished guests who are here, Honorable Union Minister Dr. Jitendra Singh and all the distinguished guests from Government of Kerala, particularly the Health Department. And also I would like to congratulate the Director, Dr. Sanjay Bihari. He needs special mention, I think. So I would like to congratulate Director and Team Sri Chitra for achieving this. It's a privilege for me to be a part of this inaugural session of the new PMSSY building. Over 4 or 5 decades, Sri Chitra Tirunala Institute of Medical Sciences and Technology has been the beacon of innovation, education,
and patient care. The exemplary patient care Jitendra Institute is providing to the patients has indeed resulted in the cure of large number of patients, not only from Kerala but also from the neighboring states. Also, the research and educational initiatives of the institution continue to inspire the students, the researchers, and also the health experts. The innovative medical device translational activities of the institution have helped to create medical devices that are less expensive and vastly more suited for the Indian population. വാസ്തവത്തിൽ ശ്രീ ചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ സാധ്യമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടിയാണ്. പേഷ്യന്റ് കെയറിൽ, റിസർച്ചിൽ വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ്, അതുപോലെ ചികിത്സാ സങ്കേതങ്ങൾ, അതിൽ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി അത് സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിൽ ശ്രീ ചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണ് എന്നുള്ളതും അഭിമാനപൂർവ്വം ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. And I would like to acknowledge the leadership and support of the Ministry of Science and Technology that has always supported and guided the activities of the Institute, definitely the Ministry of Health and Family Welfare. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അഭിമാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒരു നിമിഷമാണ്. ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, ഓരോ സൂക്ഷ്മാംശത്തിലും ശ്രീ ചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വികസനത്തിൽ സർക്കാരിന് സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നടത്തിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീമതി ടീച്ചർ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ നടത്തിയ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇത് തിരുവനന്തപുരം എന്നൊരു മെഡിക്കൽ ഹബ്ബായിട്ട്, ഒരു ഹെൽത്ത് ഹബ്ബായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഡിയാക് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി ശ്രീ ചിത്ര മാറി. അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത ആർ സി സിയിൽ റോബോട്ടിക് സർജറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വി ഹാവ് invented something like the cervix scan, which has indeed revolutionized the detection of cervical cancers. Cervical cancers in the detection revolutionize ചെയ്ത cervix scan പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ RCCയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പുതിയ ഇതുപോലെ 14 നിലയുള്ള പുതിയ ബിൽഡിംഗ് അവിടെ സാധ്യമാവുകയാണ്. And here we have the SCT. And SCT, the Union government has acknowledged SCT as a center of excellence for treatment of rare diseases. അപൂർവ രോഗങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് SCT തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 10 ആശുപത്രികളാണ്, എയിംസ് ഉൾപ്പെടെ 10 കേന്ദ്രങ്ങളെ, ആശുപത്രികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ SCT അല്ല. And the state has started a program which is called CARE, K-A-R-E, which is for the treatment of rare diseases, children with rare diseases. And we have started with children under the age of 8, and now it has become like we give free treatment for children under the age of 12. 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അപൂർവ രോഗമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു. Here we have the Tirunelveli Medical College, where we have the many departments, almost all the departments, and we have the interventional neurology department, which is the first of its kind in the entire country in the government medical college. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഹെൽത്ത് ഹബ്ബായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ അതിൽ നെടുനായകത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓൾസോ വി ഹാവ് ഹിയർ, വി ക്യാൻ സീ ദ സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് കേരള, കുഹാസിന്റെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അവിടെ നമ്മൾ KCDC ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്, സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ. ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കുമൊപ്പം, കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിനൊപ്പം, അതോടൊപ്പം കേരളം മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ സ്ഥാപനം വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിലും ശ്രീ ചിത്ര നല്ല ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുജനാരോഗ്യ സൂചകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്. നമ്മുടെ ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞു 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ 6 ആയിരിക്കണം രാജ്യത്ത്. 2021 ആയപ്പോഴേക്കും 6 ആയി.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ our infant mortality rate is 4.3, which is the best in the country and which is best in the world. And we do have the maternal mortality rate, which is the lowest in the country, and we do have the ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആയുർദൈർഘ്യവും നമ്മുടേതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നേരിടുന്നത് പുതിയ കാലത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയുടെയും ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ, അതുപോലെ സൂണോട്ടിക് ഡിസീസസ്, നമ്മൾ നിപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മൾ നേരിട്ടതിന്റെ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ നേരിടുന്നതിന്റെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ സൂണോട്ടിക് ഡിസീസസ് ഇങ്ങനെ ഈ കാലത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെയാണ് നേരിടുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശ്രീചിത്ര ഈ നിലയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് വലിയ രീതിയിൽ സഹായകരമാകുമെന്ന് കൂടി ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് ബിഹാരി ഡയറക്ടർ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ I think you remember we had a discussion on CASP. So we met and we had a discussion on CASP. CASP is the health insurance package of Kerala state. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വലിയ രീതിയിൽ അതിൽ നേതൃത്വം നൽകി ഇടപെട്ടു. അതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഹൃദയം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിന്നുപോയിരുന്നു. അതിൽ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വി ഹാവ് റിസോൾവ്ഡ് all those issues. ഹൃദയം ഉടനെ തന്നെ ശ്രീചിത്രയിൽ നമുക്ക് പുനരാരംഭിക്കാനായിട്ടും കഴിയും. So once again, on behalf of Government of Kerala, I would like to express my wholehearted support to Sri Chitra Tirunal Institute in his future endeavors. I sincerely hope that it will continue to uphold the highest traditions of medicine, technology, science and human values. ഈ വാക്കുകളോടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനവും ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, Madam. It is our honor to welcome Sri Suresh Gopi, Honorable Minister of State for Petroleum, Natural Gas and Tourism, Government of India, to address us. Namaskaram. A very good morning to all. Honorable Union Minister Dr. Jitendra Singh, Honorable Health Minister of Kerala Dr. Veena George, former Union Minister of State Shri V. Muraleedharan, Honorable Member of Parliament Dr. Shashi Tharoor, respected Dr. V.K. Saraswat, Dr. Sanjay Bihari, Honorable MLA Shri Kadagamballi Surendran, Dr. Abhay, Dr. Chris Gopalakrishnan, Dr. Chandrasekhar, senior officials of Ministry of Department of Science and Technology, Ministry of Health and Family Welfare, and the Government of Kerala, directors, vice chancellors of institutes, fraternity of SCTIMST, students, scholars, members of press, ladies and gentlemen, Namaste. I am more than privileged and share this stage and podium with fond remembrances and immense tributes to the great soul Dr. M.S. Vilayathan. But for him, structurally, I don't think the Sri Chitra could have happened for the whole country, and in terms of pride for the world. When anything happens in the name of development to Sri Chitra, for those very same reasons that right from the Honorable Chief Minister of Kerala, Sri Achuthamenon, the Chief Minister of those times, from there to through Sri V.S. Achuthanandan, Sri Umman Chandi, and Srimati Indira Gandhi, 1976, right from the times of inception of this institute,
it has been staying and growing in terms of pride for the whole country. And anything that happens in the name of development for Sri Chitra is purely emotional and very personal to me, because I've grown seeing the growth of this great institute. Right from 1982, when I came in as a visitor, to be visiting one of my very close, not just mine, one of 25 students in the final PG English literature classes in Fatima Mother National College. She was an ailing patient and she was almost going to get lost for very unreasonable reasons. But the hospital said it was encephalitis. But whatever was the reason is still unfound. But the first visit to this institution prompted to me that I was not in Kerala, I was not in India, that I was in one of the most prominent healthcare systems abroad, somewhere in the US. And I'm so happy that it goes still continuing with further added through any process which is done during the day unto the end of the world and this universe, I still believe. തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാ ആടുകളെയും ഇൻഷുർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. വികസനത്തിന്റെ പാതയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആടുവളർത്തൽ കേന്ദ്രം. ആട്ടിൻകാഷ്ടം സംസ്കരിച്ച് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളമാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള പദ്ധതിക്കും തുടക്കമിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഈ ഫാമിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി സർക്കാർ വളരെയധികം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് 1000 ആടുകളുടെ ഒരു പാരന്റ് സ്റ്റോക്ക് വളർത്തുന്നതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തോടു കൂടി അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലുള്ള വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കർഷകർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കുട്ടികളെ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സമ്മിശ്ര കൃഷിരീതികൾക്കൊപ്പവും അല്ലാതെയും കൂടുതൽ പേർ ആടുവളർത്തലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആട്ടിൻകുട്ടികളെ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് അവ വിറ്റഴിക്കുന്നത് പ്രധാന വരുമാന മാർഗമാക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ മലബാറി ആടുകൾ തന്നെയാകും ഉത്തമം. ശാസ്ത്രീയമായ പരിപാലന മുറകൾ സ്വീകരിച്ചാൽ ആടുവളർത്തൽ ലാഭകരമാക്കാം. കൃത്യമായ പരിചരണം, ശരിയായ തീറ്റക്രമം, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എന്നിവ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കൂട് നിർമ്മാണത്തിലെ ചിലവ് ചുരുക്കിയും അർഹമായ വിവിധ കാർഷിക പദ്ധതികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ആടുവളർത്തൽ കൂടുതൽ ആദായകരമാക്കാം. കൃഷി ദർശൻ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. വിലാസം: ദി പ്രൊഡ്യൂസർ, കൃഷി ദർശൻ, ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം, കുടപ്പനക്കുന്ന്, തിരുവനന്തപുരം 695043. ഫോൺ 0471 2731 ഇമെയിൽ ddkrishitm@gmail.com. മൻ കി ബാത്ത്, ജനങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, സംഘർഷഭരിതമായ അനുഭവ കഥകൾ, നിരവധി വിജയഗാഥകൾ, അറിയപ്പെടാത്ത സംഭവ കഥകൾ, നവഭാരതത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ, മാസത്തിന്റെ അവസാന ഞായറാഴ്ചയ്ക്കായുള്ള പ്രതീക്ഷ, മലയാചലത്തിന്റെ അഗ്രം മുതൽ വിന്ധ്യാചലത്തിന്റെ തിരുമുറ്റം വരെ, ബ്രഹ്മപുത്ര തടം മുതൽ ഹിമാലയ സാനുക്കൾ വരെ,
പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം മൻ കി ബാത്ത് എത്തുന്നു. കേൾക്കൂ ഫെബ്രുവരി 23 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക്. മൻ കി ബാത്ത്. നിങ്ങൾക്കും ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനാകും. അതിലേക്കായി നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 111 ആകാശവാണി ഡൽഹി എന്ന വിലാസത്തിലോ നമോ ആപ്പിലോ my.gov.in എന്ന ഓപ്പൺ ഫോറത്തിലോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മറക്കാതെ കാണുക ഫെബ്രുവരി 23 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക്. മൻ കി ബാത്ത്. നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഡൽഹിയുടെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി രേഖാ ഗുപ്ത അല്പസമയത്തിനകം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ഡൽഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ വിനയ് കുമാർ സക്സേന സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എല്ലാ വനിതകൾക്കുമുള്ള അംഗീകാരമാണെന്ന് രേഖാ ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. 20 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ NDA മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെയും കാവൽ മുഖ്യമന്ത്രി അതിഷിയെയും ഡൽഹി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ദേവേന്ദ്ര യാദവിനെയും സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നടന്ന BJP നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗമാണ് രേഖാ ഗുപ്തയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രി J.P Nadda ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥി. പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാസ്ഥ്യ സുരക്ഷാ യോജനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ കെട്ടിടം സജ്ജമാകുന്നതോടുകൂടി രോഗികൾക്ക് മികച്ച സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വിദേശകാര്യമന്ത്രി S. ജയശങ്കർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക്. ജോഹന്നസ്ബർഗിൽ നടക്കുന്ന G20 വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. ദ്വിദിന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലും S. ജയശങ്കർ പങ്കെടുക്കും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി റൊണാൾഡ് ലാമോളയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് സന്ദർശനം. 9ാമത് ഏഷ്യ സാമ്പത്തിക സംവാദം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ഭൗമ സാമ്പത്തിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാർഷിക സംവാദമാണ് ഏഷ്യൻ എക്കണോമിക് ഡയലോഗ്. പൂനെ ഇന്റർനാഷണൽ സെന്ററുമായി സഹകരിച്ചാണ് 3 ദിവസത്തെ ഏഷ്യൻ എക്കണോമിക് ഡയലോഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിഭജന കാലഘട്ടത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധവും പുനരുജ്ജീവനവും എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം. കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ സംവാദം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ഓട്ടോമേഷൻ, സൈബർ സുരക്ഷയുടെ സാമ്പത്തിക അനിവാര്യത, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാകും. സാമ്പത്തിക സങ്കീർണതകൾ, പ്രതിരോധ പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതും സമ്മേളനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. രാജ്യത്തും വിദേശത്തും നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അക്കാദമിക നയരൂപീകരണ വ്യവസായ വിദഗ്ധർ എന്നിവർ സംവാദത്തിൽ പങ്കുചേരും. UGC കരട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫെഡറലിസത്തെ തകർക്കുന്നതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. UGC കരട് ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ദേശീയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൺവെൻഷൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. The provisions for appointment and making promotions arbitrary rather than time-bound and straightforward. Also, the provisions related to the consequence of violations of the draft regulations are drastic, excessive, and undemocratic. They require
serious reconsideration. According to the draft regulations, non-academics who have served for at least 10 years at a senior level in industry. PC നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളോടാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന വിയോജിപ്പെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കരട് ചട്ടം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യം മാത്രമാണുള്ളതെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭകളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. UGC കരട് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമസഭയിലെ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തെലങ്കാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഭട്ടി വിക്രമാർക മല്ലുവും കർണാടക തമിഴ്നാട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരായ MC സുധാകർ, ഗോവി ചെഴിയാൻ, റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ എന്നിവരും കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇടവേള. Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. എലപ്പുള്ളിയിൽ മദ്യനിർമ്മാണശാല പാടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബ്രൂവറി വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എലപ്പുള്ളിയിൽ ബ്രൂവറി ആരംഭിക്കാനുള്ള ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തിയായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും എലപ്പുള്ളിയിൽ ബ്രൂവറി അനുവദിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം സമ്മതിക്കില്ല. രണ്ട്, സാധാരണ CPIയെ AKG സെൻറ്ററിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് അപമാനിക്കാറുള്ളത്. ഈ പ്രാവശ്യം MN സ്മാരകത്തിൽ തന്നെ പോയി CPI അപമാനിച്ച സംഭവമാണ് ഈ ബ്രൂവറി വിഷയത്തിലുണ്ടായത്. നിലപാടില്ലാത്ത പാർട്ടിയായി CPI മാറി. CPI നിലപാടില്ലാത്ത പാർട്ടിയായി മാറിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്നും VD സതീശൻ ആരോപിച്ചു. പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളിയിൽ ബ്രൂവറി പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രമേശ് ചെന്നിത്തല പാലക്കാട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. LDF തീരുമാനം ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഘടകകക്ഷികൾക്ക് പോലും LDF മുന്നണിയിൽ എതിർപ്പറിയിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല എന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. ചൂരൽമല മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തബാധിതരുടെ ജനകീയ സമിതി സർക്കാരിനെതിരെ സമരത്തിലേക്ക്. ദുരന്തം നടന്ന് 7 മാസമായിട്ടും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പൂർണ്ണ ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിടാൻ വൈകുന്നു എന്നാരോപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം. ജനകീയ സമിതിയും പഞ്ചായത്തും ചേർന്ന് പട്ടിക സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചതാണെന്നും ഇത് പരിശോധിച്ച ശേഷം അംഗീകരിച്ചാൽ മതിയാകുമെന്നും സമരസമിതി ചെയർമാൻ മനോജ് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ സമരം തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഉരുൾപൊട്ടിയിട്ട് 7 മാസത്തോളമായി. 7 മാസത്തോളമായിട്ട് ഇതുപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്ക ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. കാരണം ഈ പുള്ളി വാഷൗട്ടായ വീടുകളുടെ കണക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അത് വരുന്നുള്ളത്, അവർക്ക് വീട് കിട്ടുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ മത്തായി സാർ ലൈനിൻ്റെ അകത്തുള്ളതും അതിനപ്പുറത്ത് പുറത്തുള്ള കുറച്ച് ആശങ്കയുള്ള വീടുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു കണക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ആശങ്കയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിൽ 5 സെൻറ്റ് ഭൂമിയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് 10 സെൻറ്റ് ആക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനും ഒരു തീരുമാനം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഈ മെയിൻ ആവശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സർക്കാർ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഭൂമി 2 ഭൂമിയും ഒരേപോലെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് 2 ഭൂമിയിൽ 2 ടൗൺഷിപ്പ് എന്ന നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യം അതുപോലെ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. വീട് ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പലർക്കും ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നു. നെടുമ്പാല എസ്റ്റേറ്റിലേതുപോലെ എൽസ്റ്റൺ എസ്റ്റേറ്റിലും 10 സെന്റ് ഭൂമിയിൽ വീട് നിർമ്മിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യഘട്ട സമരം എന്ന നിലയിൽ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ തിങ്കളാഴ്ച ദുരന്തബാധിതരുടെ ഉപവാസം ആരംഭിക്കുമെന്നും സമരസമിതി വ്യക്തമാക്കി. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദ പരിപാടി. ലക്ഷദ്വീപിലെയും വയനാട്ടിലെയും നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. കോടതി നടപടികൾ നേരിൽ വീക്ഷിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി. അഭിഭാഷകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു.
മഹാകുംഭമേളയുടെ പരിസമാപ്തിക്ക് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ത്രിവേണി സംഗമത്തിലേക്ക് അഭൂതപൂർവമായ തീർത്ഥാടക പ്രവാഹമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇന്നലെ മാത്രം 1.08 ലക്ഷം പേരാണ് ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ പുണ്യസ്നാനം നടത്തിയത്. ഇതുവരെ 56.64 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് മഹാകുംഭമേളയുടെ ഭാഗമായത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ നിർമ്മല സീതാരാമൻ, ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് എന്നിവർ ഇന്നലെ ത്രിവേണി സംഗമത്തിൽ പുണ്യസ്നാനം നടത്തി. ICC ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇന്നിറങ്ങും. ബംഗ്ലാദേശാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളി. ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പോരാട്ടം. രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് സെമി ഫൈനലിൽ കേരളത്തിനെതിരെ ഗുജറാത്ത് ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്നു. ഒടുവിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഗുജറാത്ത് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 319 റൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കേരളത്തിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് 457 റൺസിന് അവസാനിച്ചിരുന്നു. മറ്റൊരു സെമിയിൽ മുംബൈക്കെതിരെ വിദർഭ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് ബാറ്റിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചു. ഒടുവിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ വിദർഭ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 213 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ കഴിഞ്ഞു. ദൂരദർശൻ വാർത്തകൾ കേരള DD ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തത്സമയം ലഭ്യമാണ്. വിശദമായ വാർത്തകൾ ഇനി 1 മണിക്ക്. നമസ്കാരം.